Good morning, everybody. בוקר טוב לכולם. This is an introduction to the science and the mathematics of origami. It's not an explanation in depth. זה כאן מבוא לאוריגמי מתמטיקה ומדע, לא הולך להיות פה הסבר מפורט לעומק. So I'm going to go through the slides quite quickly to introduce the topics to you. If you want more information, you can look online, and there are academic papers available as well. אנחנו נעבור לשקפים די מהר. אם יש נושאים שמעניינים אתכם בנוסף, אפשר להסתכל עליהם באינטרנט או במאמרים מקצועיים. So this is an express train journey through the origami math and science. זאת הרכבת המהירה לאוריגמי במתמטיקה ומדע. There are 7 basic axioms which describe folding. They're variously called the Justin Husita Hattori or the Husita Hattori, Hattori Husita. Any combination of the 3 names will find you the same 7 axioms, and they are these. קיימות 7 אקסיומות בסיסיות שמסבירות את האוריגמי. יש להם הרבה שמות, ז'וסטן הוזיטה, ז'וסטן הטורי, תלוי מי גילה אותם קודם, ועכשיו אנחנו נתאר מהם. And so I don't like to read what's written because you can read for yourself, and so we'll go through these quickly. These are the 7 rules, if you like, which define the mathematical basis of origami. במקום להקריא את זה, אם אתם יכולים לקרוא את זה לבד, זה 7 החוקים שמסבירים מה אפשר לעשות באמצעות אוריגמי. So folding can be described, it can be repeated. ניתן לתאר קיפול וניתן לחזור עליו שוב ושוב. Oh, sorry. Beg your pardon. Did we go back? 4. Do you want me to move it for you? No, it's okay, I'll do it. I'll do it. Okay. These can be readily found online in many places. אפשר למצוא את זה באינטרנט בהרבה מאוד מקומות. The history of these axioms is quite complicated. The 3 people whose names you saw each contributed something and each repeated the work of the other. This is why there's a real confusion and no acceptance of the full kind of name of these axioms. ההיסטוריה שלהם די מורכבת, לא כל כך, היא פותחה ל3 אנשים, כל פעם מישהו אחר המציא משהו, חלק מהם חזרו על עבודה של אנשים אחרים, ולכן לא כל כך ברור מי המציא מה, ולכן השם שלהם הוא כל כך מורכב. So everything that we make in origami, from the simplest form to the most complex form, follows these rules. כל קיפול מהפשוט ביותר למורכב ביותר הולך לפי הכללים הללו. So these very simple rules are the basic notes, if you like. They're the notes in music. These are the notes, and if you know the notes, you can put them together to play the melodies, and perhaps here are the melodies that we can make. זה למעשה התווים, תווי מוזיקה של האוריגמי, ואם אנחנו מכירים את התווים, ניתן לחבר אותם כדי ליצור מנגינות. I'll let you read that. תקראו את זה לבד. This is one of the 3 unsolvable classic unsolvable classic problems from Euclid. How do you double the volume of a cube? With origami, with folding, it's very simple. That they're on the right of the drawing. From the coloured corner to the bottom is the side length of the small cube, and the line above that, the longer line, is the length of the side of the cube if you want to double the volume. באמצעות האוריגמי ניתן לפתור למעשה את 3 הבעיות שבלתי ניתן לפתור באמצעות מחוגה וסרגל. ופה הוא מדגים איך אנחנו יכולים לפתור את בעיית הכפלת הקובייה. אנחנו רואים פה את הצלע הקצרה והצלע הארוכה בבעיית הכפלת גודל הקובייה. Origami is very elegant. It's not just powerful, it's also elegant, and this is a very simple, elegant method
for doing something which for thousands of years was considered perhaps impossible to make. אוריגמי הוא מעבר לזה שהוא מאוד חזק ומאוד אלגנטי, וזו דרך מאוד אלגנטית לבצע משהו שבעבר תמיד נחשב כמעט בלתי אפשרי לביצוע. The second sort of classical problem that was considered unsolvable is this, to trisect any angle, arbitrary angle. הבעיה השנייה שהייתה בלתי ניתנת לפתרון זה בעיית חלוקת זווית כלשהי לשלושה חלקים שווים. And again, this, if you understand the method, it takes you 20 seconds. It's very simple. באמצעות אוריגמי ניתן לעשות את זה בשניות בודדות אם מבינים את השיטה. So here are two more things you can do there with those 7 axioms. I confess this is not something I really understand. This is above my mathematical kind of knowledge. I'm a practical paper folder. I can use the first two, and I do all the time. These two, for me, are less relevant. אלה עוד דברים שניתן לעשות באמצעות אוריגמי. הוא מודה שהוא לא בהכרח מבין אותם, לא, כי זה מעבר לרמה המתמטית שלו, אבל הוא משתמש בדברים הראשונים כל הזמן, וגם באלה הוא משתמש מדי פעם. But I've included them because they show that at the higher levels of mathematics, then origami is still relevant and can still contribute. אוריגמי הוא משמעותי גם במתמטיקה ברמה מאוד גבוהה. Yes, you know. I'm so pleased I thought of it. הוא מאוד שמח לחשב עליו. Tom Hull is a wonderful person. He's a friend. Somebody I've known many years. And when I first met him, he was a young assistant professor at a college in America, very interested in origami. Now he's very well respected. He's the main link between the education and origami, and he teaches whole courses on the origami and math. So for him, it's not just origami and geometry, it's also these other it's his other mathematical areas as well. תום הל הוא ידיד ותיק של פול, הם מכירים הרבה מאוד שנים. פול הכיר את תום כאשר תום היה פרופסור חבר למתמטיקה, פרופסור צעיר למתמטיקה באוניברסיטה בארצות הברית, והיום הוא נחשב לאחד מהמובילים בתחום של אוריגמי ומתמטיקה. ומבחינתו, האוריגמי זה לא רק גיאומטריה, זה גם הרבה מאוד נושאים מתמטיים אחרים. He has a book called Project Origami. Is it CPE Press? No, yes. CPE Press. So Project Origami, Tom Hull, CPE Press. I do recommend it. So many projects at higher level that you can do with origami in these different areas of mathematics. יש לו ספר על לימוד מתמטיקה באמצעות אוריגמי, שנקרא Project Origami, עכשיו יצא מהדורה השנייה שלו, והוא מאוד ממליץ על זה בתור ספר לימוד אוריגמי בכל הרמות. Okay, origami in science. I'll just run through these. That I know about these. I understand that there are these stories and many others as well that I haven't kind of shown here, but I'm not an expert. I want to introduce these, not explain them in depth. So excuse me again if I just be the express train and take you through. אנחנו נדגים כמה מהשימושים של אוריגמי במדע. שוב, פול מכיר את הדברים האלה, הוא לא מומחה לדברים האלה, ואנחנו נעבור עליהם די מהר. Can you see that? Yes, you can read it. בבקשתי שמי שתקראו. This is almost something you can do at home. Yes, if you have the correct ink which has been formulated to do this. Because can you see this is just a basic printer, this is not a special printer, the ink is special. Yeah, the ink, well, it's not actually ink in the conventional sense, but the chemicals react with the paper to make it, they sort of pull the fibers together to fold. If the line of the ink is between my hands, it contracts the fibers to bend the paper into shape.
קורית פה איזושהי תגובה כימית בין הדיו לנייר, שגורמת לסיבים להתקרב זה לזה ולקפל את הנייר. ואז מה? מדפיסים את זה ואז מקפלים או שזה מתקפל? לא, זה מתקפל לבד מעצמו. יש שם חומר כימי. כשיוצא מהמדפסת זה מתקפל לבד. Wonderfully elegant and simple and inexpensive idea. רעיון מאוד אלגנטי, פשוט וזול. I have to say that at the end of the day we have it's a 20-minute film from a man called Eric Domain from MIT in Massachusetts, which explains a lot more about the science of origami. So if you're interested in these topics, please stay to the end. It's a wonderful talk. There's a sample in this movie where you can see this paper folding. Yes, there is a section where you see some special kind of folding that's been done. בסוף היום יהיה פה סרטון, הרצאה מפרופסור אריק דמיין בארצות הברית, מאוניברסיטת MIT, מאוד מעניינת, שמסבירה הרבה יותר לעומק את הנושאים שפול עובר פה להם די מהר. הרצאה מאוד מעניינת וממליץ לכולם להישאר ולראות אותה, מאוד מומלצת. Wrapping the crembo, this is what he calls the talk. איך חוטפים קרמבו, זה שם ההרצאה. We sent him a box. אנחנו לא חייבים. But something happened on the flight and they all arrived sort of deflated inside. The cream had... So he sort of bit and there was nothing inside. There are many academic institutions around the world who are studying origami and the benefits, the advantages of folding in many different ways, as we're seeing here. יש המון מוסדות אקדמיים בעולם שמשלבים אוריגמי כחלק מהמחקרים שלהם ומנסים לראות איך לשלב את זה במדע. This is a very ambitious project which may yet be built to make a huge lens to see into space. So this is the prototype. You see the man. This is Robert Lang, quite a famous origami artist and engineer. And behind him is the prototype. It looks like a big sort of window, but it will fold in the way that we see in the drawings. זה אב טיפוס לעדשה חללית שבסוף עוד לא נבנתה ואולי בעתיד כן. אנחנו רואים פה את רוברט לנג, האמן האוריגמי, שהוא גם מהנדס ופיזיקאי ומאוד מפורסם שפיתח את הדבר הזה, ואתם רואים את העדשה הגדולה מאחוריו, אבל בפועל הדבר הזה מתקפל כמו שאתם רואים בציורים לדבר הקטן הזה למעלה. This is the Miura Ori solar array, which was put into space. I did bring a map, but I can't find it. And it's a map. If you've ever opened a map, and I'm sure you have to fight and fight and open it, and it's creased and bent, and you can't fold it back again. The Miura Ori opens and closes in one movement. It's extremely clever and extremely simple, and it was used as the solar array on a Japanese satellite. מה שאנחנו רואים פה זה מערך סולרי על לוויין יפני, שמשתמש באיזשהו קיפול מפה מיוחד שהמציא פרופסור מיורה. ומה שפול הסביר זה שבדרך כלל שאתם לוקחים מפה ומנסים לפתוח אותה, צריך להיאבק איתה עד שפותחים אותה, ואחר כך לקפל אותה בחזרה, זה מאוד מסובך. מיורה אורי זה שיטה לקפל מפה בצורה מאוד מאוד פשוטה, שהיא נפתחת ונסגרת במשיכה מאוד פשוטה. ויש לו פה אחת שהוא נמנח ש... Will you show it later? Yes, it's in a box, which is now upstairs, I think. הוא יראה את זה יותר מאוחר. You want to bring it? Yeah, it's in the box with the books and things. It may be at the front of the top. Oh, yes, if you... thank you. Architecture. There is a school, Le Foldisme, in France, which talks about the folding of buildings, how you connect the different levels by folding the space and the elevators and the steps. But more than that, the form of origami or the form of folding is everywhere when you look around architecture.
many examples around the world. מסתכלים על ארכיטקטורה בכל העולם, אנחנו רואים שהקיפולים עצמם מופיעים כמעט בכל מקום בעולם הארכיטקטורה. This is a particularly easy example to understand, but there are many other examples that are much more sophisticated and maybe not so clear. But as you look around Tel Aviv, you'll see some interestingly faceted forms of architecture, which to me are folded. אז זו דוגמה מאוד פשוטה להבנה, אבל יש דוגמאות הרבה יותר מורכבות, ואפילו אם תלכו פה בעיר תל אביב, תסתכלו על בניינים, תראו הרבה בניינים שיש להם מאוד פאות בזוויות מסוימות, שמבחינתו של פול הם די דומים לדברים מקופלים. This is by Miyake, the Japanese fashion designer, who's now started to make lamps. So these lamps, they fold flat and then open up again, so they can be transported flat and then opened out. And he has it's a whole range of these available now for several $100s, but they're very beautiful, really wonderful. אלה מנורות מתקפלות של המעצב מיאקי. הוא היה מעצב אופנה והוא לאחרונה התחיל להכין מנורות, והמנורות האלה מתקפלות לחלוטין, הן נהיות שטוחות לחלוטין, ואפשר לקחת אותם איתנו לכל מקום ואז לפתוח אותם בחזרה, ואם יש לכם כמה מאות דולרים פנויים אתם יכולים גם לקנות אחת. What material are they made of? Paper. נייר. Yeah. And so we can say these are interior design, it's something domestic, it's maybe not important, but look at the mathematics. To make all this go flat and to open out is not simple. אמנם זה עיצוב פנים וזה משהו לקשות הבית וזה אולי לא מאוד חשוב, אבל תראו כמה מתמטיקה יש בפנים. איך אפשר להתקפל ככה? Good. Okay, thank you. Yes. So here is a sort of simplified example. It's not by me, it's by a German origami artist, Heinz Strobel, which opens and closes again. As you see. זה של אוריגמאי גרמני היינץ שטרובל. וזה נפתח ונסגר כמו שאתם רואים. It's addictive. I can't stop. I have to do. ממש ממכר. You can, if you're very careful, you can play with it. שחקו את זה בזהירות. רק תהיו עדינים. And here is the Mura Ori map, front, top left, bottom left. Okay, so here we go. And it opens, you see? Yeah, And again, just flat. So you can open it with one telescopic aerial that will grow and grow. It's not a complex movement to open it. תנועה מאוד פשוטה לפתוח, זה פשוט תנועה כזו. אני פגשתי אותו בקלפק, הוא גם איש מדהים ומצחיק ברמות שאפשר לתאר את זה. It's addictive. זה מכר. You can play with it, but it's a little. If you want to play with it, it's okay, but it's a little difficult if you're not sure what to do. אנחנו צריכים לדעת, זה טיפה מורכב אם אתם לא יודעים בדיוק איך לעשות את זה. Is it possible to get the slides with the names and everything? I think these will be published online, and I think that's right. And we'll add a little information to them, yes. It's the Hoberman sphere. I should have brought this. I have one at home that opens and closes. There again, it's a toy, but it's really a wonderful piece of folding. But it's stick folding. It's not sheet folding. זה צעצוע מאוד מפורסם. זה קיפול מקלות, לא קיפול ניירות. וזה נפתח ונסגר. כן, להרבה מתאמים איך שיש לכם אותו בבית. And the small opens to become the big and then goes small again. The Hoberman sphere. זה נקרא הספירה של הוברמן. Even geology, the Earth's surface is a sheet which crumples as the Earth's plates, move and smash into each other. So it's no coincidence that a Google Earth map looks like a sheet of crumpled paper. It's the same process. אפילו בגיאולוגיה,
המשטח כדור הארץ הוא כמו נייר שמתכמת כשהלוחות הטקטוניים מתחככים זה בזה, ולכן זה לא מפתיע שמסתכלים על תמונת לוויין מגוגל, זה נראה כמו כימות של נייר. And you can sometimes see when you look at rocks, you can see the strata that's been folded and, you know. מה שאתם לראות זה כשמסתכלים על ממש על אבנים. This is my favorite piece of public sculpture. It's in London, near St. Paul's Cathedral. It's 11 meters tall, made from steel. זה הפסל הסביבתי האהוב ביותר על פול, הוא נמצא בלונדון, והוא בגובה 11 מטר ועשוי מפלדה. And it's a piece of sculpture, but it's really an engineering structure. And it was made by a man called Thomas Heatherwick, who's a very famous designer in England, done many fantastic, wonderful projects. And this he made by folding a sheet of A4 paper in his studio. אומנם זה עשוי ממתכת, אבל הוא פיתח את זה באמצעות קיפול נייר A4 אצלו בסטודיו, ופשוט יצירה מדהימה על ידי האדם הזה, תומאס הדרוויק. And it's so beautiful. Any light, any weather, it looks amazing. מדהים. Next time we are going to London. As Paternoster Square, it's just about 100 meters northwest of St. Paul's Cathedral, in a little square. Wonderful. So DNA origami is quite a well-known sort of term now, where DNA is folded to make sheets or to make forms which can deliver medicines to parts of the body and then open or break to deliver the medicine to a part of the body that can't be reached by sort of conventional methods. This is used by the academics. DNA origami is the term for it. DNA אוריגמי זה מושג שכבר נהיה היום מאוד פופולרי במדע, וזה המושג המקצועי שלו, שבו לוקחים רצועות DNA ומקפלים אותם כמו נייר לכל מיני צורות, והאפליקציה הזו זה כדי להביא תרופות למקומות בתוך הגוף, ושהתרופות יחלצו מעצמן בלי שיצטרכו להגיע באמצעות אמצעים מכניים שקשה להיכנס פנימה. So from the geological to the nano, origami has an application. מגיאולוגיה ועד לדברים הננומטריים, לאוריגמי יש יישומים. Crumpled paper. נייר מקומט. יש בתערוכה. Again, everybody looks at the little piece of crumpled paper in the exhibition, and that's why I put it there. יש 5 גופים אפלטונים והיה 6 מדפים. אז כל שם את הקרמפלד פייפר, ואם כולם סקרנים אז עושה עבודה טובה. But this is a fascinating thing, and these guys are going crazy trying to understand it. The mathematics of this, you know, nasty mathematics, dirty mathematics, they can't really understand what the structure of this crumpled ball is, because the mathematics is so complicated. המתמטיקה של הכדור המקומט הזאת זה מאוד מורכבת, מתמטיקאים מנסים להבין מה הולך שם ולא מצליחים, לא מבינים איך הדבר הזה מתקיים, מתמטיקה מאוד מורכבת, פשוט לחקור. So we can see the mathematics that's organized here, but it can also be very disorganized as well. אנחנו רואים פה מתמטיקה מאוד מאורגנת ומסודרת, ויש גם מתמטיקה מאוד מבולגנת כמו זו. תודה רבה.